Welcome to Temple Bethel. Gemar Chatima Tova. So wonderful to see you in the eve of Yom Kippur, the night of Kohl Nidre. So many of you here live, and those on Zoom who are also alive, are going to be part of our service tonight and tomorrow. For tonight, we begin with Ashrei on page 431. This is the Mincha service prior to Kohl Nidre night. So you get another, 10 minutes to eat, I guess. And then after that, we will begin our Kohl Nidre service. Kohl Nidre service will be 95%, 99% live and broadcast to Zoom, Facebook, or YouTube. It's only one part that will be pre-recorded. We're on page 431, Ashrei. Ashrei Yoshvei Beitecha Od Yalelucha Selah. תהילת אדוני ידבר פיו יברך ובשר שם כל שול עולם ועד ואנחנו נברך ימי הטוב יד עולם הללויה. יקרא ויקרא שמי רבה ויאמר יברח ירודה וימליך מחרי בחייכון ומחון וחייתך וישראל בגליו בזמן חריבים רמן ישמי רבה מברך לעולם ולעולם היה יברך וישתבח ויפר ויתרמן וינשא ותדר וידלה וידלה שמי קודשה בריחו לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבתה ונחמתה עד אמירם ימה אמרו אמן. בספר החיים למענך אלוהים חיים המלך עוזר אלוקינו מושיע מגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופקיד שרה אתה גיבור אל עמך חיים כמרב לא הושיע מכפר חיים וחסדים ותברחמים רבים שמח ובין רופאכם ומכיר עשויים חיים ומונתו לשני הפר ניחמוך בגבולות גדול לך ורחמים איתם חיי ומצבים תשועה יצוריו לחיים ברחמים אמרת לך היום מתים ברוך אתה אדוני חיי המתים אמן מקדש את שם חלם בשם שמעל כשבתו שם מקדש ומגיעה לביך וקרא זה חבי שם חבלם בשם שמריק שמורו בשמי מרם גלחלה ידביך וקרא זה ימה קדוש 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 אדוני צור חדש כבוד אדמה קדוש 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 שנה צבור וחורס ברור יומתם ברוך יומנו ברוך אדוני ממקומו ודברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם ציון לעולם הללויה לעולם אדוני גילו לך לנצח נצחים בשבתך להנגיש לשבחך אלוהינו מפי עמו של העולם ועד יא מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני המלך על כף
טוב וחיים טוב. שלום לעם ושלום. נושא השלום. Nidre Kohl Kohl. Continue with Kaddish Shalem, page 441, and then Aleinu Leshabech. יתקרב יקרא שמי רבה, אמן. יום הדברה כי יראה ומליך מחנה בחייכון ומחון וחייך וישראל בגלב בזמן חביב אמרו אמן. שמי רבה מבורך שמי רבה מבורך לעולם המאמיה, יברך וישתבח ויפר ויתרומם וינשא וידדר ולהשמיד קודשה. בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמרם במה ואמרו אמן. יתקבל צלות הונו ועד הונו לכו ישראל חודמה והונו וישמעיה ואמרו אמן. ישלמה רבה מן שמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עשה שלום מרומאהו, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עלינו לשבח אדון הכל. עתה גדולה ליוצא בראשית, שלום עשנו כגויי הארצות, שלום עשנו כמשפחות האדמה, שלום שם את ידינו להם, וגואלנו לכל העולם, ואנחנו טובים ומשתחווים ומודים לפני מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שבונות השמיים ויסוד הארץ. מלך על כל הארץ, היום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Please be seated. We now recall the lives of those who have passed on in the last 30 days. David M. Pflaum, Naomi Perdue. Then the Yortzeit for today, the 9th of Tishrei, the 27th of September. We recall the lives of Harriet L. Sherman, Bonnie Biller, Reuben Goldman, David G. Hare, Faye W. Stillman, Reuben Goldman, Wilfred Nathan Tenenbaum, Miriam Bernstein, Ida Bresloff, and Rachel Hoffman. Do we have any other name that I haven't mentioned? So now mourners and those assuming Yortzeit will rise for the recitation of Kaddish Yatom, found on page 443. Yitgadal ve'ikadash Shemei Rabbah, Amen. be'alma divera chirutei ve'yamlich malchutei, v'chayechon u'v'yomechon u'v'chayerechol Beit Yisrael, ba'agala u'v'zman kariv imru amen. Amen. Yehei Shemei Rabbah mevorach le'olam lo me'olmaya. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו
לעילא לעילא מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה תעמידם בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please be seated for a moment. We are ready to begin Kohl Nidre. We are on page 204. Traditionally, we have taken all the Sifrei Torah out of the Aron HaKodesh. The circumstances in which we live now prevent us from doing that, but we have come up with some electronic and imaginary solutions to this situation. So we begin by opening the ark. We ask the congregation to rise as we invite Marilyn and Joel Greenberg to open the ark. Please rise. Page 204, the bottom, Shiva Shalmala. O zaru ala tzadik, ul Yisraelei v'simecha. 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 B'shiva shel mala, ובשיבה שמעת על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. בשיבה של מעלה ובשיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. בשיבה של מעלה ובשיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. Kohl Nidre ויסרע וחרמי וחודמי וכינויי וכינוסי ושבות דינדנה ודשתבנה ולאחרים נא ודסנה אנשתנה מיום כיפורים זה עד יום כיפורים, הבא עלינו לטובה. כולון
Shevitin Betalim Motalin La Sharirin Vela Kayamin Nidre la Nidre Vesarana lo Esre O Shivuatena la Shivot. Second call Nidre, accompanied by our past president. Kohl Nidre v'yesareh v'charameh v'konameh v'chinuye v'kinuseh u'shuot Tindana Odeishtevana Odeacharimna Vedasana Anashatano Miyom Kippurim Ad Yom Kippurim Haba Le'anu Le'tova Kolona Ichrana V'hona Kona Leon Sharan Yehone Sharan Yehone Sharan Shvikin Shvitin Betelin Vodaline La Sheririm Vela Kayamim Nidre lo la Nidre Vesarana lo esare Ushevuatana lo la Shevut. All the vows on our lips, the burdens in our hearts, the pent-up regrets about which we brooded and spoke through prayers without end on the last atonement day, did not change our ways of life, did not bring deliverance in the year that has gone. From mountain peaks of fervor
we fell to common ways at the close of the fast. Will you hear our regret? Will you open our prison, release us from shackles of habit? Will you accept our prayers, forgive our wrongs, though we sin again and again? In moments of weakness, we do not remember promises of Atonement Day. Recall that we easily forget. Take only our heart's intent. Forgive us and pardon us. The last Kohl Nidre, page 205. Kohl Nidre, Esarei v'charamei, echonamei, v'chinoyei, v'chinosei, u'shevot, dindarna u'deisht bana, u'deacharimna v'dasarna, anafshatana, miyom kippurim ze ad yom kippurim haba aleinu letova kulhon nicharatna vehona kulhon yehone sharon shvikin shvitin Betelin umutalin la sharirin vela kayamim nidrana la nidre vesarana lo esare Shevuata la Shevut V'niselach lechol adat b'nei Yisrael ולגר הגר בתוכם כי לכל עם בשפגה וניסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכם בשגגה וניסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה סלח נא לעוון העם הזה
כגודל חסדך וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים וידענה ושם נאמר ויאמר אדוני סלחתי כדברך ויאמר אדוני סלחתי כדברך ויאמר אדוני סלחתי כדברך סלחתי כדברך ברוך אתה אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Amen. The past presidents will put the Sifrei Torah back into the ark, and Marilyn and Joel Greenberg will close the ark. Please be seated for a moment. Shkoach Hazan Levine. We continue now with the Ma'ariv service. Every time we recite the Ma'ariv service, we arrive at the Shema Israel. And the phrase immediately below the Shema Israel, Baruch Shem Kevod, is recited silently, but not tonight. And there are several explanations that go through rabbinic literature, through the moments in which Jacob is visited by his children. When they call him Israel and Jacob responds, Baruch Shem. But the most beautiful explanation I've heard is the one that includes Moshe Rabbeinu. That when he was going up and down Mount Sinai to receive the Ten Commandments, he heard the angels to recite Baruch Shem Kevod. And the angels, as you know well, are pure beings. And we attempt tonight and tomorrow to be pure. And with that in mind, with that in our hearts, is that we recite Baruch Shem out loud. It's a beautiful explanation because many of us are dressed in white, and many of us will be fasting these 25 hours. And many of us will think about the most lofty and important aspects of our lives, like angels. Let us now rise and continue with the Ma'ariv service for the eve of Yom Kippur. That is found on page 207, the Baruch. Kindly rise with the melodies of the High Holy Days. Please be seated, page 207, the first blessing before the Shema. ברוך אתה אדוני מלך העולם שברום.
ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני. ברוך הוא ברוך שמו. אמרי ורבים, Amen. אהבת עולם בית Page 208. ישראל. ימי חיינו ואורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני. ברוך הוא ברוך שמו. אוהב עמו ישראל, Amen. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את היעים שמות היום אדוני אדוני אלוהיכם אמת ואמונה תזור קיים עלינו כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו ואנחנו ישראל עמו. חולי פי נפשנו אסור לתעלן חטא ונכבדה. המעביר בנה בין גזרי ים סוף את רודפיהם ואת צונאיהם בתימותי בא פרעה בניו גבורתו שיבחו והודו לשמו ומלכותו ברצון גיבו עליהם משה ומרים ובני ישראל לך אנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא דהילות אוסף אלף מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה זה אלי אנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי
יפדעו אדוני את יעקב, וגואלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני. Baruch Shema. Amen. Page 211 together. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ותתננו בעצה טובה מלפניך, והושיענו למען שמך, והגן בעדנו והסר מעלינו, אויב דבר וחרב ורעב ויגון, והסר שטן מלפנינו ומאחרינו, ואצל כנפיך תסתירנו, כי אל שומרנו ומצילנו אתה, כי המלך חנון ורחום אתה. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני. ברוך שמה. הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Kindly rise, page 212. Kiva Yom Hazeh, Chatzi Kadesh, and the silent Amidah of Yom Kippur with the inclusions of the Ashamnu and Al-Chet. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תתארו. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כרוצה, ימליך מלכותה, בחייכון וביומכון, ובחיי דכו בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבם מבורך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא, יתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה ברכו לילה לילה, מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירן בעלמא ויאמרו אמן.
פלוס וחנינו לאחים. Sons. If you have finished the Amidah, you may be seated.
Oh, you're sorry. Force the things. Gemar Chatima Tova. May all of you be inscribed in the book of life with good health, with security, and with a better year. As I attempted to find the right words of wisdom to begin my sermon tonight, and taking into account our current state of affairs, I came up with some Yiddish witticisms from a book called Claire's Yiddish Witticisms. And to pronounce this Yiddish correctly, I was assisted by several people. I remind you, I'm coming to Yiddish from Spanish, English, some French, Aramaic, and then Yiddish. So we'll have to excuse my pronunciation. Here we go. Man kann nicht tanzen auf alle Gesinnes. First proverb, the first idea is you cannot dance at every wedding in town. So, do not undertake more than you can handle. Or, don't bite off more than you can chew. Second, Bessa, Abella, Ida, Akena. Better I do than IQ. Performance counts, not promises. And while doing al-Chet, as we did tonight, and we will do tomorrow, let us remember, Uf jenemen toches is good so schmeißen. It's great fun to slam the other guy's bottom. In other words, stop blaming others for your own mistakes. Great wisdom from tradition. Number 4, the oilem is a goylem. The world is full of fools. Avoid them. And the last one, my dear colleague Rabbi Murray Stanmauer sent me, says the following. Wie mein Mensch sich ois, azold schlaft man. You made your bed, go and sleep in it. And remember to vote on election day. I hope you enjoy. It was a struggle for me to pronounce them right, but certainly it was a time to go back to that original source of our tradition. And after the first day of Rosh Hashanah, I felt that enough of COVID-19. Let me try to get back to Judaism a little bit in a stronger fashion.
But I haven't lost my sense of humor. And I will continue with even more interesting questions for you tonight. And here we are. So those in Zoom and here present, I have a couple of questions to really give the center part of my sermon tonight. So it's a kind of a riddle, and you have to provide the answer, actually. I give you the question, you give me the answer. Are you ready? Zoomers, B'nai Zoom? Good. He was a cowboy who wore a white hat, and he had a Native American partner. He used to ride off into the sunset, and when he did that, he said, "Hi-ho, Silver." What's the name? Oh, well, good. Second, he was a newspaper reporter who was nerdy, and he wore glasses. Every so often, he would go into the telephone booth and come transform into... Good. Third, he was a wealthy businessman who ever so often would change clothes, put on a long cape, and get into every special car, very special car. Together with his younger friend, they go out, fight for truth and justice and the American way. And his name was? Batman. Fantastic. Here is the four more difficult. He was a Spanish aristocrat who was mild-mannered and never carried a weapon. But every so often, he would put on a black hat, dark cape, and a mask and go out and fight for the poor. And his name was? Very good. You got the Lone Ranger, Superman, Batman, and Zorro. And what these four have in common? Okay, what else? They wear a mask. Now, I gotta tell you, it's not the same mask we're wearing, all of us here. Of course not. But it's a mask to do something very special, to make them the anonymous heroes. Despise where they came from, and they could have belonged to any race on earth, and perhaps not men, but even women. The point is that they hid their identity by wearing that mask. And I would like to say to you that each one of them, besides the connection to our tradition, to Judaism, reminds me of a great legend of the Jewish sources that speak of people who do things anonymously. And they are called, and I've spoken about this in some prior engagements, the 36 called Lamed Vavniks. Lamed Vav, 36. And this tradition tells us that in any time, if one of them were to miss, immediately another one is born. And if you will, perhaps we suffer just the loss of one in Justice Ruth Bader Ginsburg. But our tradition tells us that a new one immediately is born. It could be a man or a woman. We call them tzadikim or tzidkaniot. The important thing is they're always alive in any given time. Who are these 36? Well, obviously, nobody knows. We can guess. But the idea is that they live in this obscurity. No one else knows who they are and where they live. But here and there, we see the consequences of their actions. So if we consider that possibility, if we don't know their identities, then the person next to you, your neighbor, the one you chat on Zoom, could be one of the 36. And because every Jew
is doing the same thing tonight, because every Jew is trying to do tshuva for these 25 hours. I think also that each one of us can become, at some point, one of the 36. That is the power of tshuva. It enables us to become one of these 36 righteous people if we want. But returning to our essential self on the night of Kohl Nidre and tomorrow is not just a great idea, but also will evoke inside the values and also the mitzvot that these 36 tzaddikim have done. And I would like to illuminate this mitzvot of this tzaddikim and tzidkaniot, these righteous people of both sexes, through the telling of 3 stories. We're going to leave aside those who are wearing masks for a moment, and we're going to go into another master storyteller, the Maggid of Duvno, a rabbi and scholar who is quoted throughout the Jewish world, who lived in Lithuania in the middle of the 18th century. And he himself could have been one of these 36 righteous people in his time. And the first story is the story of a husband and a wife who have been married for many years, and the inevitable frictions and disagreements of a marriage begin to take their toll. And they decide that they don't want to live together anymore. They're going to divorce. And when the husband or the wife packs up his or her bags and is ready to leave, as he or she opens the door, in front of that door, on the street, the sound of an organ grinder plays the music that they dance at their wedding. And all of a sudden, these 2 spouses become filled with emotion and the memories, and they turn to each other and said to each other, let's give it another chance. It's a beautiful story, and I'm going to drive it even further. Over this past year, God has been disappointed in us, and we have been disappointed in God. So like the husband and the wife of the story, like Franz Rosenzweig, the German Jewish theologian, philosopher, and translator, who came to that high holidays for the last time to give Judaism the last chance. And the sound of the shofar on the day of Yom Kippur is the music that he hears and that we hear as well, that reminds us of how much love we have for God and how much love God has for the Jewish people. And then, at that moment, like the husband and the wife, like the partners, decide to give God and Judaism another chance. Tonight we're saying to our inner selves, let's give ourselves another chance and begin to practice the kind of Judaism that we admire. And keep that relationship with Judaism afresh and nurtured. That is the end of the first story of love. The second story comes from the Avinu Malkeinu that we will recite tomorrow, that we will have heard throughout the high holidays. As you recall well, the last line of the Avinu Malkeinu, Chanenu Vanenu, Ki Ein Banu Ma'asim. Avinu Malkeinu, have mercy on us, answer us, for our deeds are insufficient. And this phrase, according to tradition,
was not chanted, was not said out loud. And the Maggid tells a story of a person who goes to a department store and says, I will have a few of this, give me that as well, and starts buying and shopping and putting everything in his cart. And he runs a huge bill of several thousands of dollars, buy almost everything in the store. And then he goes to the clerk saying quietly, could you please put this on credit? Because I don't have any cash right now with me. This is what we do. This is what we do on Yom Kippur. We say to God, Kotbenu b'sefer hachayim, please inscribe me in the book of life, because I'm going to be good this year. Give me an advance. Give me another more year of life, because I'm going to do better. And at the end of the day, we say, Avinu Malkeinu, Chanenu Banenu Kim Banu Ma'asim. God, could you give us credit? Have mercy on us, because our deeds are insufficient. Our money and resources in the spiritual realm are not good enough. We will try to live better next year. That is the essence of the Avinu Malkeinu. That's what we're here for, these 24 hours. The credit is running out, and we need to begin paying the bill with the acts of kindness and love to our spouses and partners, to our children, to our parents, to our synagogues, to our community, to Israel. In each one of these cases, we have to give back because we have done insufficiently. As you know, we open the ark many times during Yom Kippur. But you will see that during Ne'ilah, which we observe outside tomorrow, the ark, it's going to be a portable ark, will remain open throughout the service, through the entire Ne'ilah, for about an hour and 15 minutes. And the Maggid told another story that connects very well of a king who had a daughter who he loved very much. And many men in the court were interested in her, but none of them were good enough for the king to marry his daughter to. Until finally he realized she was getting older and there was nobody coming. So he married her off to someone who at least had a promise, a good man. And over the course of the years, he began getting reports from the daughter that her husband is ignoring her, that the husband is mistreating her, that the husband is abusing her. And so the king decides to go and visit with her. And in the day the king comes to visit, the husband is the sweetest person on earth. He is perfect in so many ways. He gets up when his wife enters the room. He kisses her. He honors her. The king is satisfied, and then he is ready to return. For nightfall, the king prepares to leave, when suddenly the daughter leans out the upstairs window and says, Father, do you have to leave so soon? You know, as soon as you're out, as soon as you get out of sight, he will be going back to mistreating me again. That is what happens to us on Yom Kippur. God comes to see what we are doing, metaphorically, of course. What are we doing with the Torah? What are we doing with the mitzvot tonight and tomorrow? And he sees us kissing the Torah. He sees us reading from the Torah. He sees us engaging every age on earth, every person that wants to read from the Torah. We carry the Torah around all the place.
And God is really satisfied because we do really respect the Torah and the Jewish values. And just as Yom Kippur is over at Ne'ilah time, when the ark was open, but we're about to end the service and we're about to close the Torah, close the ark with the Torah inside, the Torah calls out to God and says, do you have to end the day that quickly? You know that tomorrow they're going to go back to their old ways. Tomorrow for Shacharit, the shul will be empty. Nobody will be on Zoom. Dear friends, that's all of us. That is all of us. If we understand why we fast on Yom Kippur, we will not go back to our old ways and we will change. We will follow the role model of these 36 mystical figures. And if you were not one of the 36, you can be one this new year. That is the power of the story. For that purpose, we ought to prepare ourselves during these 24 hours. You can't become one of the 36 automatically. You have to work on yourself. You will have all these hours to really think about who you are. How is your relationship at home? How do you connect with others? It's not just about asking forgiveness. It's about change. So let us make clear first that during these hours, we do not refrain from eating just to make ourselves slimmer, to lose weight. We don't do that. We do it with the purpose of becoming a mensch. Yom Kippur's real meaning is to teach us that there are no shortcuts, that you have to give something to get where you want to be. And that suggests that you try to learning and becoming one of the 36 with fast to show not just that you care about the day, but also you understand when tomorrow we read, V'initem et nafshotechem, that we are afflicting our souls for a purpose. We fast on Yom Kippur to proclaim that we are human, but to also proclaim that we can be somehow a little divine in the way we act, in the way we return to our routine, in the way we plan our year ahead. The answer is not, we're just humans, forgive us God. The answer is we are human and we have the power to keep the divine image in each one of us and be better. So Yom Kippur shows us how strong we can be, how planned we can be, how thoughtful we can be, how tzaddikim or tzidkaniot we can become, so that we can never say again, sorry, I couldn't help it. I'm only human. If we use Yom Kippur wisely, in the middle of this pandemic, we will learn by tomorrow evening what a strong person we are, how resilient the human being is, and how different we can be next. And therefore, my request to you at this sacred hour is very simple. Think about the Lone Ranger. Think about Superman. Think about the heroes of your childhood. And think about the 36 who are somehow sustaining this world that is suffering so much. If you want to become part of this club, I have to tell you that the dues are high, that in order to belong, you have to work very hard. There's no insignia, no medals, and no names on the stationery, and no special website or TikTok. In fact, nobody will ever know that you belong to this group, but you and God will. And that is the real thing that matters. There's a lot of work waiting to be done in this world, an enormous amount of work with our society, in our city, among each one of the individuals that live in this wonderful country. There is a lot to be done. There are starving people. There are homeless people.
There are people being abused. There are victims. This misunderstanding and distrust. But if you become one of these 36, you're contributing to that change. Will you be one? If you do, the world will be saved. At least it will be worth living in it. And when you look back, you will be able to say to yourself, that corner of this world, it's a little bit better because I understood the message of Yom Kippur. And you will be able to feel about yourself that you made a difference. You will be able to say, I didn't waste my life on trivia. I didn't spend my strength on Narishkeit. But instead, I did mitzvot. Whether anyone else knows about it or not, it doesn't really matter. It's like your personal vote on November. It's between you and your mind. Between you and what you believe. Between you and God. That is the challenge that I present to you tonight. Membership is open to all who wish to join. Would you join? Gemar Chatima Tova. Our service now continues with the Slichot section. We're delighted that Silvana and Lisa have done this portion called Ya'aleh so many years together. And we are going to invite Jane and Doug Bennett to open the ark and the congregation to rise, page 223, Ya'aleh. Yeah.
close the arc with Jane and Doug Bennett, and we turn to page 224. Please be seated. We continue with Shomea Tefillah at the top of the page. Shomea Tefillah עדך כל בשר יבוא כל בשר ישתחוות לפניך אדוני יבוא וישתחוו לפניך אדוני ויכבדו לשמך לכו נרנן על אדוני נריע לצור אישנו נקדמה פנה בתודה, מזמירות נריע לו, אשר לו הים והוא עשהו, ויבש את ידיו ויצרו, אשר בידו נפש כל חי, ורוח ובשר איש. הנשמה לך והגוף פולח חוסה על המלאך הנשמה לך והגוף פולח חוסה המלאך הנשמה לך והגוף שלך אדוני עשה למען שמך עתנו על שמך אדוני עשה למען שמך ועבור כבוד שמך כי אל חנון ורחום שמך למענך למען שמך אדוני וסלחת לעווננו כי רבו דרכך אלוהינו להאריך אפיך לרעים ולטובים והיא תהילתך לרעים ולטובים והיא תהילתך למענך אלוהינו עשה ולא לנו הרי עמידתנו דלים וריקים למענך אלוהינו עשה ולא לנו הרי עמידתנו דלים וריקים תעלה ארוחה לעלה נידב תנחם על עפר ואפר תשליך חטאינו ותחון במעשיך תראה כי אין איש עשה עמנו צדקה תעלה ארוחה לנפר ניתן על עפר ועפר תשליך חטאינו בתוכן במעשיך תראה כי אין איש עשה עמנו צדקה אל אפיים אתה 226 בתחנון ובתפילה בניך ונחינו צבור על פשע ודמך אשם כיום ויתייצב עמו שמה תאזין שבתנו ותקשיב ממנו מאמר כיום ויקרא בשם אדוני ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת נוצא חסד לאלפים נושא עוון ופשע
וחטאה, וחטאה, וסלט על עווננו לחטאתנו, ונחלתנו. סלח לנו אבינו, כי חטאנו, מחל לנו מלכנו, כי פשענו, כי אתה אדוני טוב וסלח, כי אתה אדוני טוב וסלח, ורב חסד, ורב חסד לכל קוראיך, ורב חסד, ורב חסד לכל קוראיך. We remain standing for the second cycle of Slichot prayers that speak about human vulnerability on page 227, known by its refrain, La Brit Habet. So Kehinek Homer the art will be opened by Adrian Marcus. הנה כך אומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר. כן אנחנו ביחד חסד נוצר. כן אנחנו בידך חסד נוצר. לברית הבית, לברית הבית, ואל תפן ליצר. לברית הבית, לברית הבית, ואל תפן ליצר. הנה כאבן ביד המסתת, ברצותו חס וברצותו מחתת. כן אנחנו בידך מחיה וממוטט. כן אנחנו בידך מחיה וממוטט. לברית הבית, לברית הבית, תפן ליצר. לברית הבית, לברית הבית, ואל תפן ליצר. הנה כגרזן בירך הרש, ברצותו דיבי כלאו, ברצותו פירש. כן אנחנו בידך תומך אני ורש. כן אנחנו בידך תומך אני ורש. לברית הבית, לברית הבית, תפן ליצר. לברית הבית, לברית הבית, ואל תפן ליצר. הנה כהגה ביד המלאך,
ברצותו אוחז וברצותו שילח. כן אנחנו בידך אתו וסלח. כן אנחנו בידך אתו וסלח. לברית הבית והתפן תפן ליצר. לברית הבית והתפן ליצר. הנה כזכוכית ביד המזגג, ברצותו חוגג וברצותו ממוגג. כן אנחנו בידך אוכל זדון ושגג. כן אנחנו בידך מוכל זדון ושגג. לברית הבית והתפן תפן ליצר. לברית הבית והתפן ליצר. הנה קריה ברד הרוקם, ברצותו מיישר וברצותו מעקם. כן אנחנו בידך אל כנו ונוקם. כן אנחנו בידך אל כנו ונוקם. לברית הבית והתפן תפן ליצר. לברית הבית והתפן ליצר. הנה ככסף ביד הצורף, ברצותו משגשג וברצותו מצרף. כן אנחנו בידך ממציא למזות ערב. כן אנחנו בידך ממציא למזות ערב. לברית הבית והתפן תפן ליצר. לברית הבית והתפן ליצר. Now ask Adrian Marcus to close the ark, and we turn to page 229. המלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות, מוחל עוונות עמו. מוחל עוונות עמו. מעביר ראשון, מרבה מחילה לחטאים וסליחה
רפושים עושה צדקות עושה צדקות עם כל בשר בשר ורוח לא חרתם תגמול לא חרתם תגמול אל הוריד עלינו לומר 13 זכולנו היום ברית 13 כמו שידעת על עניו מקדם כמו שכתוב וירד אדוני בענן ויתייצב עמו שמה ויקרא בשם אדוני ויעבור אדוני על בניו ויקרא אדוני אדוני רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטאה בנחם וסלחת לעווננו לחטאתנו ונחלתנו סלח לנו אבינו כי חטאנו מחל לנו מלכנו כי פשענו כי אתה אדוני טוב וסלח כי אתה אדוני טוב וסלח ורב חסד בכל קוראיך ורב חסד לכל קוראיך. Please be seated now as we begin the third cycle of Slichot, yearning for God, together in English. To you we pray, above us all, beyond all time and space, together. Understand us mortal beings, poor in spirit, weak of flesh. For you turn towards the humble, the broken, the weak. Forgive us on this special day. Surely you will do so tomorrow. Continue together. My soul yearns for you, though I am afraid of your judgment. Our ritual is imperfect. We can no longer follow the prescribed form, yet we depend on you. Turn to us as if we were high priests standing before your ark. Surely you will do so tomorrow. My heart is caught in the web it has spun, and I am conscious of how short my life is. We depart like dew that may shine for the morning. Not saved by its lowly state, it quickly fades. On this day when we are summoned before the judge of all, turn to us for your honor's sake. Allow us to walk in the land of the living. Forgive the sins of your people. Surely you will do so tomorrow. Together, my sovereign, redeem the children of Jacob and accept our fasting from one evening to the next. Rain down on us the redemption we have prayed for and quench our thirst. Tur Israel, stronghold of Israel, bathe me in your purifying waters and purify me as I sing to you. Surely this is our God. Surely you will do so tomorrow. Wipe away my sins as I call to you.
filled with awe in your holy sanctuary, for me anew, granting me a heart fleshly born, as a righteous teacher foretold in your holy law regarding this special day. Surely you will do so tomorrow. Even before I came to be, your kindness accompanied me, for from nothing you formed me. Who was it who fashioned me, spun the clay, fired the kiln, hardened me? Who breathed life into me, opened the belly of the deep, pulled me out? Who guided me from childhood to today, gave me understanding, filled me with wonder? Though I am but clay in your hands, was it not you who made me? Truly you, not me? Yet I confess my sins, and I do not say that I was fooled by another who begot me. Why would I try to hide my sin from you? For even before I came to be, your kindness accompanied me. We now continue on page 232. El Melech Yoshev, kindly rise. El Melech Yoshev al kisei rachamim, minaheg b'chasidot, mochel avonot amo, ma'avir rishon rishon, mochel avonot amo, ma'avir rishon rishon, marbe mechila lechatayim uslicha lefoshim, oseh tzedakot, im kol basar v'ruach, lo cheratam tigmor, lo cheratam tigmor. Ella resta lanu lomar shelosh esrei, zechor lanu hayom berish shelosh esrei. Ella resta lanu lomar shelosh esrei, zechor lanu hayom berish shelosh esrei. כמו שהודעת לנו מקדם, שכמו שכתוב, וירא לאדוני בענן וירצה עמו שמה, ויקרא בשם אדוני, ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחתנו. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מכנו כי פשענו. כי אתה אדוני טוב וסלח, ורב חסד לכל חורך. סלח נא לעוונם הזה כגודל חסדך, רחבך אשר נסעת לים הזה ממצרים ביד הנה, ושם נאמר, ויאמר אדוני, סלחתי כדבריך. Now we have come to the culmination of the Slichot section with the Shema Kolenu, for which we call upon Gail Finkelstein to open the ark,
We're on page 233, Shema Koleinu. Shema, Shema, Koleinu, Shema, Koleinu, Shema, Shema, Koleinu, Shema, Koleinu, Adonai Eloheinu, Shema, Koleinu, Adonai Eloheinu, Shema Koleinu, Shema Koleinu, Adonai Eloheinu, Chuz v'racheina, v'rachem aleinu, v'taber rachamim uvratzon et tefilateinu. Hashivenu Adonai lecha v'nashova, chadeshamenu kekedesh. שבין לך ונשוב החדש ימינו כקדם. אל תשליכנו, אל תשליכנו מלפניך, ברוח קודשך אל תיקח ממנו. אל תשליכנו מלכנו ברוח קודשך, אל תיקח ממנו. אל תשליכנו לצגנה, ככלות כוחנו אל תעזבנו. We now ask Gail Finkelstein to close the ark. Congregation now may be seated. We continue on page 234 with the Piyut Ki Anu Amecha as an introduction to the Ashamnu on page 235. Please be seated. Eloheinu ve'Elokei Avotenu, selach lanu, mechal lanu, chapel lanu, ki anu amecha ve'ata Eloheinu, anu banecha ve'ata avinu, anu avadecha ve'ata Adonenu, anu kehalecha ve'ata chelkeinu, anu nachalatecha ve'ata goralenu, anu tzonecha ve'ata ro'enu, anu chamecha ve'ata notreinu, anu peulatecha ve'ata yotzreinu, anu preyatecha ve'ata dodeinu, anu segulatecha ve'ata keroveinu, anu amecha ve'ata malkeinu, anu mamirecha ve'ata mamirenu. Anu azefani ve'ata rachum ve'chanon, anu kisheorech ve'ata erech hapoima, anu le'avon ve'ata male rachamima, anu yamenu kitzel lovera, ve'ata ushnotenu lo yitamu.
Ashamnu, Ashamnu, Bagadnu, Bagadnu, Gazalnu, Gazalnu, Dibarnu dofi, Dibarnu dofi, Evino, Evino, Irshanu, Irshanu, Zadnu, Zadnu, Hamasnu, Hamasnu, Tefalnu Sheker, Tefalnu Sheker, Yatznura, Yatznura, Izavnu, Izavnu, Latznu, Latznu, Maradnu, Maradnu, Niatznu, Niatznu, Sararnu, Sararnu, Avinu, Avinu, Ashanu, Ashanu, Sararnu, Sararnu, Ishinu Ore, Ishinu Rashanu, Ashanu, Shikadnu, Shikadnu, Tiyavnu, Tiyavnu, Tainu, Tainu, Titanu, Sarnu mitzvotecha umishpatecha tovim, velo shava lanu v'ata tzadik, ale kol habao aleinu, כי אמת עשית, ואנחנו הרשענו. אתה יודע רזה עולם, ותעלומות את סתרי כל חי. אתה חופש כל אחד רבתן, ובוכן כליות ולב. אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר ממגד עיניך, ובכן יהי רצון מפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתסלח לנו על כל חטאותינו, ותמחה לנו על כל עוונותינו, ותכפר לנו על כל פשעינו. Continue with the long confession, the Al-Chet on page 237. Al-Chet שחטאנו לפניך. שחטאנו לפניך באונס וברצון. Al-Chet שחטאנו לפניך unwilling and willingly. ועל-חטא שחטאנו לפניך through hardening our hearts. Al-Chet שחטאנו לפניך thoughtlessly. ועל-חטא שחטאנו לפניך in idle chatter. Al-Chet שחטאנו לפניך through sexual immorality. ועל-חטא שחטאנו לפניך openly and in private. Al-Chet שחטאנו לפניך knowingly and deceitfully. ועל-חטא שחטאנו לפניך by the way we talk. Al-Chet שחטאנו לפניך by defrauding others. ועל-חטא שחטאנו לפניך in our innermost thoughts. Al-Chet שחטאנו לפניך by forbidden trysts. ועל-חטא שחטאנו לפניך through empty confession. Al-Chet שחטאנו לפניך by scorning parents and teachers. ועל-חטא שחטאנו לפניך purposely and by mistake. Al-Chet שחטאנו לפניך resorting to violence. ועל-חטא שחטאנו לפניך by public desecration of your name. Al-Chet שחטאנו לפניך through foul speech. ועל-חטא שחטאנו לפניך through foolish talk. Al-Chet שחטאנו לפניך through pursuing the impulse to evil. ועל-חטא שחטאנו לפניך wittingly and unwittingly. על-חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע, ועל-חטא שחטאנו לפניך ביודעין ולא יודעים,
ויעל כולם אלוה סליחות, סלח לנו מחלנו, כפר לנו. על חטא שחטאנו לפניך through denial and deceit, ועל חטא שחטאנו לפניך by taking bribes, על חטא שחטאנו לפניך by clever cynicism, ועל חטא שחטאנו לפניך by speaking ill of others, על חטא שחטאנו לפניך by the way we do business, ועל חטא שחטאנו לפניך in our eating and drinking, על חטא שחטאנו לפניך by greed and oppressive interest, ועל חטא שחטאנו לפניך through arrogance, על חטא שחטאנו לפניך in everyday conversation, ועל חטא שחטאנו לפניך through conspirational glances, על חטא שחטאנו לפניך through condescension, ועל חטא שחטאנו לפניך through stubbornness. על חטא שחטאנו לפניך בעיניים רמות, ועל חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח, ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו מחלנו, כפר לנו. על חטא שחטאנו לפניך by throwing off all restraint, ועל חטא שחטאנו לפניך by rashly judging others, על חטא שחטאנו לפניך by plotting against others, ועל חטא שחטאנו לפניך through selfishness, על חטא שחטאנו לפניך through superficiality, ועל חטא שחטאנו לפניך through stubbornness, על חטא שחטאנו לפניך by rushing to do evil, ועל חטא שחטאנו לפניך through gossip, על חטא שחטאנו לפניך through empty promises, ועל חטא שחטאנו לפניך through baseless hatred, על חטא שחטאנו לפניך by betraying trust, ועל חטא שחטאנו לפניך by succumbing to confusion. על חטא שחטאנו לפניך בתשומת יד, ועל חטא שחטאנו לפניך בתימהון לבב, ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו מחלנו, כפר לנו. Please be seated. We continue on page 242 at the bottom. Hey Rachamana. Rachamana de'ane alani anena, Rachamana de'ane lemaki keruchanena, Rachamana de'ane lidire libanena, Rachama aneina, Rachama nachus, Rachama buruk, Rachana shaveva, Rachamana rachem alav, ahashta bagala ubizman kari. We now turn to page 243 and invite Amy Libenson and Brett Schulman to open the ark for the prayer Avinu Malkeinu. Kindly rise, page 243. Avinu Malkeinu chatanu lefanecha, Avinu Malkeinu chatanu lefanecha, Avinu Malkeinu elanu melecheinu rata, Avinu Malkeinu aseimanu leman shemecha, Avinu Malkeinu shalom shana tova, Avinu Malkeinu hachazirinu b'tshuva shlema lefanecha, Avinu Malkeinu
מלכנו חסר ותשובה שלמה לפניך. אבינו מלכנו, שלח תרופה שלמה לכל עמך. אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לכל עמך. אבינו מלכנו, זוכרנו בזיכרון טוב לפניך. אבינו מלכנו זוכרנו בזיכרון טוב לפניך. בספר חיים טובים. אבינו מלכנו קרבנו בספר חיים טובים. אבינו מלכנו, קרבנו בספר גאולה וישועה. אבינו מלכנו קרבנו בספר גאולה וישועה. קרבנו בספר פרנסה וכלכלה. אבינו מלכנו קרבנו בספר פרנסה וכלכלה. אבינו מלכנו קרבנו בספר זכויות. אבינו מלכנו, קרבנו בספר סליחה ומחילה. אבינו מלכנו קרבנו בספר סליחה ומחילה. אבינו מלכנו, חננו בנינו. אבינו מלכנו חננו בנינו כי הם בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. אבינו מלכנו חננו בנינו. אבינו מלכנו חננו בנינו. Amy and Brett will close the ark. The congregation will remain standing for Kaddish Shalem. יתקרא ויקרא שמי רבה, ויאמר דברך ירדה וימליך מחורי וחייכון ומחון וחייך ובישראל, בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך. יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם וינשא וידבר וידלל לשמד קודשה. בריחו לעילא לעילא מכל ברכתה ושירת התשבתה ונחמתה דמירם בעלמא ואמרו אמן. יתקבע צלותון ואדון לכל ישראל כל העם והון וישמעיה ואמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. Michelle and Michael Pollack will open the ark for the prayer Aleinu Leshabeach, page 246. עלינו לשבח לאדון הכל, לתקן ליוצר ראשית, שלא עשה כגויי הרצון, ולא שמנו במשפחות האדמה, שלא שם חלקנו בהם, וגור עלינו ככל העם, ואנחנו גורים ומשתחווים
ונאמר והיה אדוני למלך על ביום ההוא יהיה אדוני אחד השמו אחד. Please be seated. Mourners and those who are in your child will rise for Kaddish Yatom, page 247. Yitgadal ve'yikadash Shem Rabbah. Amen. Ve'almad yivera chirutei ve'yamlich malchutei. V'chayechon u'v'yomechon u'v'chayedechol Beit Yisrael. Ba'agala u'v'zman kariv imru amen. Yehei Shemei Rabbah mevorach le'olam u'lo me'olmaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnasei. V'hitadar v'hitale v'hitalal shemere kudesha brichu le'ela mikol berchata v'shirata tushmechata v'nechemata ta'amiram be'alma v'imru amen v'hei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen oseh shalom imromav hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Please be seated. Psalm 27, page 248. לדוד אדוני אוריבי שמי מירה אדוני מעוז חיי מי אבחר בקבלי מרעים לאכול את בשרי וצייז ואליהם הקשו ונפלו אם כך חד שאלתי מאת אדוני אותך אבקש איתי בבית אדוני כל ימי חיי לחזות בנועם אדוני ולבקר בחלום שמע אדוני קולי אקרא וכונני וענני וחמה ליבי בקשו פניי את פניך אבקש אל תסתר פניך ממני אל תפריע כי אני אבי לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים קווה אל אדוני חזק ויאמץ ליבך וקווה אל אדוני. Tonight, we recall the lives of those who have passed on during the last 30 days. David M. Pflaum and Naomi Perdue. We're going to mention also Justice Ruth Bader Ginsburg, though I understand interment is not going to be until Tuesday. We also recall on your side the following people for the 10th of Tishrei, Yom Kippur: Beatrice Hegelberg, Benny Schulman, Ida Rothman, Nathan J. Goldberg, Isaac Reitzfeld, David Krieger, Bella Konar Tansman, Chaim Konar, David Zellermeyer, Benjamin Tansman, Hyman Chertoff, Rachel Miriam Konar, Abraham Pose, Ida Rothman, Herman Kestenblatt, Dofa Kaplansky, Chaya Konar Tansman. Any other name that we recall tonight and tomorrow here, Zoom? Okay. So mourners and those who are in your side will now rise for the recitation of Kaddish Yatom, which is found on page 247. Yitgadal ve'yikadash Shem Rabbah. Ve'alma divera chirutei ve'yamlich malchutei. B'chayechon u'v'yomechon u'v'chayedechol Beit Yisrael. Ba'agala u'v'zman kariv imru amen. Yehei Shemei Rabbah mevorach le'olam lo me'olmaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnasei. Ve'hitadar ve'hitale ve'hitalal shemei dekudesha brichu. Le'ela mikol birchata v'shirata. Tushmechata v'nechemata ta'amiram be'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya. V'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom imromav. Hu ya'aseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Please be seated. Brief announcement. Tonight from 9 to 10 p.m. we'll have Nigunim, only service live from Miami with Rabbi Dan Horowitz. Tomorrow morning, services will be available from 9 a.m. We will actually turn the machine on and for people to see at home the Pesukei de Zimbra and Shacharit service of Yom Kippur
davened by Dr. Mike Steiner. At 10:30, we will then have people here for the Torah service. We have a mix of live and tape services, of course, transmitted by Zoom. At 10:30 to 11:15, we have Tot Kippur service via Zoom. At 11:15, we'll be all out there for Yizkor, sermon and Yizkor in the parking lot, and it will be transmitted live through Zoom. We will return to the congregation, to the sanctuary for Musaf from 12 to 2. There will be a family service via Zoom from 1:30 to 2:15 p.m. At 2 p.m., I will be learning with you a session on why we atone and how to get forgiveness. This will be on Zoom and live here. We have copies and copies on Zoom for people to read. It's a study session with questions. At 3 p.m. will be another learning session live from Miami with Rabbi Dan Horowitz via Zoom. Then it will be from 4 about 5:30, sort of a break, shluf sometime. And at 5:30 we'll have back here a pre-recorded mincha service with Torah reading and our youth chanting the Haftarah of Jonah that Chazan Levine has prepared with them. That will last about until 6:30 p.m. Time we will be outside for Ne'ilah and Tekiyat Shofar. We estimate that the fast will be over. I say estimate because I brought down 8:06, but that's a bit too late. I didn't use the 3 stars concept because it's still a bit light up there. So we'll be around 9:45 to 8. We will determine the end of the fast. It will be very easy because we'll just look outside and see that it's real dark. We will blow shofar and we will have Havdalah and then Tekiyat Shofar. We will not have the break the fast here as we used to have in years past for obvious reasons. That is the program for Yom Kippur. We wish Gemar Chatima Tova. May you be inscribed in the book of life, and one way to do that is become one of these 36 righteous people. We conclude our services with Yigdal. It's found in the back of the book, not in the back of the book, not so back, 250 Yigdal, special Yigdal. How does this tune go? Yigdal Elohim chai ve'yishtabach nimtza v'yein cher metziyoto echad v'yein yachid yeikodo ne'elam v'gam en sof le'achluto ein lo demut haguf ve'ein oguf lo na'aroch elav kedushato chadmon lechol davar asher nivra rishon ve'ein reshit lereshito Hino Adon Olam v'chol notzar Yoreh gedulato u'malchuto Shefa nevuato netano El anshei segulato v'tifarto Lo kam b'Yisrael k'Moshe od Navi umabit et emunato Torah emet natan le'amoel Aya nevio neman beto Lo yachal Yifa'el ve'lo yamir dato Le'olamim lezulato Tzofe v'yodea Zetareinu Mabid lesof davar Bekar
אומר לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו. ישלח לקץ ימין משיחנו, לפתור מחכה קץ ישועתו. מתים יחייל ברוב וחסדו, ברוך הדייר שם דהילתו. מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדייר שם דהילתו. גמר חתימה טובה. What? I didn't write the tune.